डॉक्टर नरेंद्र रवि आज आपके लिए एक डिफरेंट टाइप का प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी के नाम से लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम आगे से हेल्थ इशू पर डिस्कस किया करेंगे। ये बात ठीक है कि यहाँ पर कनाडा में आप अपने फैमिली डॉक्टर्स के पास जाकर अपनी जो फिज़िकल एक्टिव प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी बीमारी है, उसके बारे में आप फैमिली डॉक्टर से आपका नॉलेज ले सकते हो। वो फैमिली डॉक्टर आगे आपको उस बीमारी में पर्टिकुलर जो स्पेशलिस्ट हैं उनके पास भेज देते हैं। हमारा ये जो प्रोग्राम शुरू करने का पर्पस यही है कि बहुत सी चीज़ें जो हम घर बैठकर ही सॉल्व कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस, आपकी जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उसको अवेयरनेस आप में लाने के लिए आज हमने प्रोग्राम जो शुरू किया है, माई हेल्थ और योर हेल्थ, यू कैन कॉल एनी नेम। तो उसके ऊपर आज हम बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज डॉक्टर अंकुश गोयल आए हुए हैं, जो कि एमडी हैं और फैमिली फिजिशियन हैं बीएनसी मेडिकल सेंटर में, जो कि ब्रैमली एंड कंट्री साइड के ऊपर है। वहाँ पर और भी डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर आलशावी है, डॉक्टर शिवा कुमार है, लेकिन ये फैमिली डॉक्टर हैं, ये उनको हेड करते हैं। ये बीएनसी जो मेडिकल सेंटर है, ये हमारे ब्रैमली एंड कंट्री साइड के बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर है, जो कि 365 डेज खुलता है। सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट द टॉपिक, आई विल लाइक टू वेलकम डॉक्टर अंकुश गोयल. Dr. Goyal, welcome here in the show. Thank you very much. So today is our first show, and hopefully we do lots of mistakes. Before we can start, I can feel personally with my folded hand that if we do any mistakes or you feel that we are nervous, so please excuse us. But hopefully the next show will be much better, because whenever you start the show or any event, of course in the first you do lots of mistakes, but the intention is good, because our intention is to help the community, because there are so many problems for small things. You know, this is true that in India or in Pakistan, you have any problem, everybody, even those people who never went to the school, वो भी आपको दवाई बता देंगे कि अगर आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम आई तो बूढ़ी माँ भी बता देगी कि इसमें ये डालो। कई बार वो उसका ठीक हो जाता है, कई बार उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्रोफेशनल लोगों के पास जाएं, जो कि कनाडा में जो एलोपैथी है, जो लाइसेंस डॉक्टर्स हैं, उनसे रह लें, और वो हम आपको इतनी बातें आपको गाइड करेंगे कि कोई भी जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका सोल्यूशन हो सकता है। सो डॉक्टर गोयल, टू स्टार्ट विद, कैन यू टेल इन जनरल दैट व्हाट इज हार्ट डिजीज? जो कहते हैं ना भी मेरे दिल की कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, ये हार्ट डिजीज होता क्या है बेसिकली? हाँ जी, गुड क्वेश्चन। ते पहला तो मैं वेलकम सारे ਨੂੰ करना चाहना, एंड आई स्पीक पंजाबी no problem. हिंदी मेरी इतना ही है, so I decided I'll speak English because I think most people can speak English, and so hopefully this is the first of many segments that you guys do, and really it's to educate the community, because especially ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ patients ਹੈਗੇ, they're from Canada or Ontario, when they come to the doctor, the time is very limited. Even if the doctor wants to spend a lot of time, the waiting rooms are busy, they can only really deal with the problem, they can't spend time educating the patient. Right. So today we want to talk about heart disease. Let me start by saying that heart disease is the #1 cause of death in Canada and America, in North America, in India as well. And it's a very common problem, and everyone knows, generally people know when a heart problem when there's a heart attack, people know, but I don't think the community, they may not know exactly what is heart disease. And so the term heart disease, it's a general statement, and it means that anyone who has had any heart problems, really. So heart disease just means a disease of the heart. But I think what we're going to talk about specifically today is like blockage in the heart, coronary artery disease, and this means that there is some blockage in the artery to the heart, and patients sometimes they have either a heart attack or chest pain, something like this. डॉक्टर साहब,
ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਚੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਈਟ ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਫੀਲ ਨਰਵਸ that maybe it's a symptom of heart attack or something like this. Can you just briefly tell us that what are the signs or symptoms of heart attack or heart problem? Yeah, this is perfect. I think where we can start by telling the community is the same thing that I think all doctors think in their heart. Any disease, we think first how to diagnose the disease, and that's the same as what you asked me. Symptoms and signs ki hai. And basically sign is anything we can see with our eyes. And so signs of heart attack, that means attack with the heart. It could be chest pain, the patient could be sweating. Some of the symptoms that they may describe typically is left-sided chest pain, but the thing is it can be in the center, it can be on the right side too. Often it can radiate to the neck and to the arm. Sometimes they feel like sweating, they feel nausea, vomiting, like gavrat. And these are the typical symptoms. Now this is of a heart attack. I also want to tell you symptoms of heart blockage, because the thing is when someone has a heart attack, they'll either go to their doctor and diagnose it right away, or eventually it will be bad enough where they go to the hospital. But before there's a heart attack is easy to diagnose. We want to diagnose before the heart attack, because once you have a heart attack, it's a whole different game. You're seeing the specialist, you're on tons of medicines. Our job as a family doctor is number one, to prevent the heart attack, and two, to diagnose symptoms before they happen. And so some of the symptoms before you have a heart attack is pain in your chest, and often this type of pain is more like when they're exercising or when they're climbing stairs. Saah jada chadda, minu kavrachi hundi hai, minu pain hundi hai chest de vich. These are some of the symptoms of angina, which is chest pain, heart pain. ਓਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿ ਲੈਫਟ ਜੇ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਫਟ ਕੰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਲੈਫਟ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਜੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਕੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਮੇਕ ਇਟ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਲੈਫਟ ਔਰ ਰਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। Yeah, see, I can tell ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ confused ਹੈ, because ਮੈਂ ਕਿਹਾ left ਵੀ right ਵੀ, that's the thing. Heart attack ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ confusing ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, and even though it's the most common cause of death, heart attack, it's not the most common cause of chest pain. So in my clinic where I see many patients, you know, many have chest pain. Most common cause of chest pain is actually muscle pain. And some of the symptoms of muscle pain, it may be like it hurts in the center, or when you take a deep breath it hurts more. That's typical of muscle pain, like muscle strain, hai? And also another common cause of chest pain is acid reflux, jab or heartburn, and this typically is associated with food. Let me make it clear, signs and symptoms of heart attack, very difficult, and it's not a good idea to educate the community on these. In general, they should know that if you're having chest pain, very uncomfortable chest pain, and you know it continues, then they should see a doctor. ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਾਸਟ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਗੋ ਮੀਨਸ ਲਾਈਕ ਅਬਾਊਟ 10 years ago। ਸੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਹਾਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੇਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਮ ਨਾਲ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿੰਪਟਮ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਬਲੀਵ, ਪਰ ਇਹਦਾ 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
Yeah, no, that's true, unfortunately. However, again, kiji cheez par jede gym kardiya, jede my patients nu dasta. For example, we're going to talk in a little bit stress test ki honda hai na. Te tusi keh sakde jede loki gym kardiya, the ones who run on the treadmill or do anything that causes you to be short of breath, anything that makes your heart pump faster. This is kind of like a stress test. And for example, you were going to the gym to see treadmill kare si and tonu koi chest pain nahi hoi. This is a good indication that probably you don't have any heart problems, but still there are very few people that can exercise very well and they're physically fit, but they still have some blockage there. And later on talk karenge, or I can talk now, the diagnosis of any blockage in the heart would be to actually look in the artery, to see a specialist where they would look in the artery. But you mentioned something too that I wanted to discuss is, we talked a little bit about the diagnosis. So let me talk again, we talked a little bit about the signs and the symptoms. Right? So the next step I think we can talk about is the risk factors. I agree, because before we even diagnose anything or have any signs and symptoms, patients, the community, most of the community that's listening to the program now, we want to tell you what are the risk factors. When should you see your doctor? And for heart attack, this is one easy thing. There are identified risk factors for heart disease. And let me list them to you because there's not that many. One of them is age. And so let me list them to you a little bit faster. So basically it's age, cholesterol, blood pressure, smoking, diabetes. That's the ones. Okay, डॉक्टर साहब, क्योंकि अपना ये फर्स्ट प्रोग्राम है तो इस करके मैं चाहना कि let's take a little break for at least 1 or 2 minutes and then we will discuss further after the break. Okay. Thank you very much for coming back. We are coming back. Dr. Goyal, जैसे कि आपको पता है कि हम before our break we were discussing about the heart disease problem, heart attack problem, and you were explaining in a very good and simple way that what are the signs and symptoms of heart disease, और जो heart attack होता है वो left कहाँ होता है, pain कहाँ होती है, ये आपने सारा डिटेल में बता दिया. तो मेरा कहने का मतलब खाली ये था कि जो लोग अभी हमें टीवी पर देख रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे थे. टुडे इज आवर फर्स्ट सेशन. जो नए लोग हमारे साथ अटैच हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, उनके लिए बताना चाहता हूं कि टुडे इज आवर फर्स्ट सेशन एंड डॉक्टर अंकुश गोयल, ही इज ए एमडी, फैमिली फिजिशियन वर्किंग इन बीएनसी मेडिकल सेंटर. इट्स ए अर्जेंट केयर सेंटर विच ओपन 365 days, located in the corner of Bramley and countryside. तो डॉक्टर गोयल, जैसे कि अगेन वेलकम. सो जिस तरह आप पहला कर रहे थे कि रिस्क फैक्टर किहड़े-किहड़े ने ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैन यू प्लीज एलैबोरेट मोर बिकॉज ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा था. तो इफ़ यू कैन एलैबोरेट मोर एंड आल्सो टेल अस दैट हाउ टू डायग्नोज द हार्ट अटैक प्लीज. Good, Hanji. So welcome back again. Just to give a brief recap, we're talking about heart disease, and I'm speaking English because my Hindi is not the best. And so basically heart disease is the #1 cause of death in Canada and America. That's why it's so important. Everyone watching, even us, we know people who've either had a heart attack within our family or our friends. And we talked a little bit about the signs and the symptoms. These are common, people know: chest pain, shortness of breath, maybe some nausea, vomiting, radiation of the pain. Then we went on to risk factors. This is the most important thing in my opinion, because if any of the people watching, if they have any of the risk factors, then they should be seeing their doctor, not only to optimize those risk factors, but also to learn how to prevent from getting more risk factors. So when I think about risk factors, risk factor da matlab abhi tonu koi risk hega heart attack da, minu koi as well nahi hega, because I'm in my 20s, I don't have high blood pressure, I don't have cholesterol, I don't have diabetes, I don't smoke, and I exercise 5 to 6 days a week. So I don't have any risk factors. But these are the risk factors. And the way to prevent heart attack is really to limit your risk factors. And if you look at any of these things, so blood pressure, cholesterol, diabetes, the way to prevent these is really to eat healthy,
low sugar, low salt diet, low fat diet, and to exercise regularly to maintain a good weight. And this is the way to prevent these. Now, the other risk factors, jede age hegia, you cannot do anything about your age. And same with your family history, unfortunately. So if you have a family history in a first-degree relative, that means that either your parents or your siblings, if any of them had a heart attack, then unfortunately you're at risk for heart attack too. But the smoking is a very important one. Basically, do not smoke. It's simple. And if you smoke, it's okay. It's a very addicting thing. There's ways to control that. There's medicines doctors can give you to get rid of your smoking, because this is the worst risk factor, the one that you can definitely stop. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 1-2 ਪੈਗ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਪੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ, ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ 1, ਜੇ ਪੀਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? A good question. So sharab vaise, heart attack vaise, it's not considered one of the main risk factors. However, a lot of diseases can come with alcohol use. I think it's better not to drink it, to be honest. There's very little benefit from alcohol, like health benefits. If you really want it, a small amount is okay. Maybe once a week, 1 drink, something like this. No more than 2 drinks a week. This is considered healthy, safe. But really, there's no health benefits. Really, they say there's some benefits with wine, but even that, avoiding it is best. Same thing is smoking ਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੋਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਮੈਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਸਮੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤਾਂ ਹਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ recommend ਕਰਦੇ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? No benefit of smoking. Bahut zyada nuksan hai. Now you may know, there may be people out there that smoke and they're like 70 years old, no health problems. There are some people that can smoke and they'll never get any problem, but the majority of the community will end up either getting cancer, heart attack, blood pressure, diabetes, something from smoking. So kisi nu nahi karni chahiye. Now I think the next thing that we wanted to talk about is the diagnosis, of heart attack. Yes. So of course, like we talked about the risk factors, the prevention of heart attack is really to lower those risk factors. So eat healthy, exercise, don't smoke, maintain a good weight, and you will prevent it. Also, to diagnose heart attack, specifically heart disease, there's a few different things that we use. So basically, someone comes into my clinic and they're having some chest pain. They're having any symptom or sign of heart problem, but it could be something else too. Basically, the doctor will take a full history, do a physical examination, and to really diagnose heart attack or heart disease, ECG is helpful. The ECG ਹੈਗੀ, you may have heard, it's where they put the different things on the body. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ECG ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ECG ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਟੂਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਕੁਝ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਛਾਤੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ECG ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਟੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ECG। ਹਾਂਜੀ, similar stickers ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ I tell patients ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। So if someone we think is having heart attack and ਅਸੀਂ ECG ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ heart attack ਹੋ ਰਿਹਾ, but an ECG is not enough to say ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ heart attack ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ yes you are having a heart attack, then the ECG, even if it's normal, it's not enough. There's more tests. There's a blood test, and really only
only in the hospital they can do the blood test in the emergency room. एक तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ. The other thing is, for example, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ chest pain ਹੋ ਰਹੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ clinic ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ and you said, you know, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ treadmill ਤੇ ਜਾਣਾ or I go on the stairs and sometimes I get this chest pain. ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ how old are you? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ risk factors ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ? Do you have blood pressure? Any of the risk factors I mentioned? And if I feel like there is a good chance or some chance, then the next step is ECG we can do, but really we should do a stress test of your heart. And stress test hunda ki hai? Yeah, good question. Stress test is just what it sounds like. It's a test of your heart, and basically ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ heart ਨੂੰ stress ਕਰਦੇ ਆ. And either they can do that by giving you medicine to make your heart pump faster, or if you're of good age and you can get on a treadmill, they'll put you on a treadmill and they'll get your heart rate up by making you walk very fast or jogging, and then they'll do an ECG or an echocardiogram to see the heart is your heart pumping fine when it needs more oxygen, or is there something there it can pick up. Now let me tell you this too, for example, let's say you came to my clinic ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ chest pain ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ maybe ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ risk factors ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ECG ਕੀਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ now ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ chest pain ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ then I wouldn't send you to the hospital because the blood test would be sort of pointless. Then I would send you for a stress test. So let's say ਤੁਹਾਡਾ stress test ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ they put you on a treadmill and your ECG came back fine, your stress test was normal. Is that enough to say you don't have any heart blockage? No, it's not enough, unfortunately. These are just tests. And they're not 100% accurate. The only way to tell, let's say you come back to me, you're like, Doctor, main stress test vi kar liya, you know, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, but still I have pain every now and then, and I still feel like you may have some heart problem. The real way to check would be to actually look in the artery, to look for blockage in your artery, and this is done with a cardiologist, with a specialist. ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ weight ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਵੀ weight, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੋਫਾ ਵੀ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਫੇ ਵਗੈਰਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਪੇਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਛਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਸਲ ਜੇ ਪੁੱਲ ਹੋਵੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦਾ ਪਲੀਜ਼? Yeah, very good question. Again, because we're on TV and there's listeners there, I want to stress ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ feeling ਹੈਗੀ ਹੈ chest pain ਦੀ, still you should see a doctor, but ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ tips ਹੁਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, hopefully these can help you. So the thing is, when you look at chest pain, when I look at chest pain, now we're talking about chest pain, not heart attack. There's like heart attack is one cause, it's the least likely cause. Muscle pain, ਇੱਕ ਤਾਂ muscle pain ਹੈਗਾ, like for example ਮੈਂ patients ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ gym ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ push-ups ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੋ weight ਚੱਕਿਆ, because sometimes this can cause muscle pain. Sometimes on its own too, I've had it myself where I'm having chest pain and I felt like it could be a heart attack, but even when I told I have a funny story. A patient came to me with chest pain. He thought he was having a heart attack, very worried, and at the end I was like, it's muscle pain, just relax, everything's fine, take this medicine. Then I went to eat lunch and I started having the same muscle pain and I thought it was a heart attack. So anyone who's having chest pain will think it's a heart attack, but typically jiri muscle pain, the chest pain hondi hai, some of the symptoms are, it's often in the center, of the chest. Sometimes when you take a deep breath it hurts more. Often there's a history where you did some physical activity, and typically the patient doesn't have any risk factors for heart attack like cholesterol, sugar, diabetes, blood pressure, smoking. ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਡਾਇਬੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਵੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ
ਪਲੰਜਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹੀਏ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੱਬ ਕੇ ਨੂਣ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲੀਆਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ? Definitely, yeah. And I should have, this is something ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ beginning 'ਚ। Heart attack is the lack of oxygen to the heart. So ਆਪਣਾ heart ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, it sends blood everywhere in our body. We breathe in oxygen है ना from the air. Our lungs take in the oxygen, they give it to our blood, and then our heart sends the blood everywhere. So without our heart, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ organs ਆ, brain, liver, lungs, ਸਭ ਕੁਝ blood ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। And heart attack ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ heart ਨੂੰ ਵੀ oxygen ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, and to get the oxygen ਉਹਦੇ main ਨਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ you said like pipes, pipes, arteries is what they're called. And if there's any blockage in those arteries, just like a pipe, it's the exact same thing. If there's a blockage in my pipe, pani nahi aana. Same with the heart arteries. If there's any blockage, then oxygen does not go there, and then part of the heart or all of the heart, if it doesn't get oxygen, it will stop working. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹ 6-7 ਵਜੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਲੀਵ ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਖੋਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 365 ਡੇਜ਼ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੇਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ 8 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੀ ਐਸਪਰੀਨ ਜਾਂ ਮੇਕਾ 81 ਜਾਂ 61 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਵੇ ਜੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਸ਼ਾਰਪ ਜਰਾ ਡੋਂਟ ਗੋ ਇਨ ਡਿਟੇਲ, ਜਸਟ ਟੈਲ ਵਰਬਲ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਸਪਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? Yeah, briefly, Hanji, if you feel like you're having a heart attack, so you're having chest pain, है ना, तो लगता भी मेनू heart attack हो रहा है, it's safe to take a baby aspirin. Baby aspirin is 81 milligrams, and you want to chew it, चबा के खानी है, and you should take 2 baby aspirins. They say 4, but 2 is okay. 2 81 milligram aspirin, so 162 milligrams chewable. But you shouldn't do it every time you have a heart attack. If you really feel like you're having a heart attack, take it, but you should go to the emergency right away, 911 right away, or yeah. ਓਕੇ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਇਨਸਾਈਡ ਆਈ ਕੈਨ ਫੀਲ ਇਟ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਲੱਕੀ ਪੀਪਲ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਪੈਰਿਸ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇਨ।